Okay, abalabi abalungi aba BTM Television Uganda tubaniriza lunaku lwa sufu nnyo, lunaku lwa Monday akakuba katonyemuko wabwere eyo. So tubaniza ku program gye bayita Level Up. Lunaku lwa lero tugenda kwesa nnyo Luganda because omugenyi gwe mbaletedde musajja naye musajja Muganda ate singa nnyo tegeera ekigambo ky'Oluganda. So anyway, so right now tutuse mu segment gye bayita Level Up Hot Sauce. Ate we twogerera ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku entertainment business. So lunaku lwa leero ng'ejjeri Monday ngenda kuba nga mbayisaamuko ku bintu eby'enjawulo naddala ebibadde mu mawulire gaba celebrity. Okitegeera olunaku olwa Monday bingi bibaddeko. So just lwakuba ebivulu no weekend mubadde ebivulu naye ng'ekyemmanyi October bwanaagwera bwati November bayimbi abamu mbalaba batandise okuwaga. Ebivulu gwate abaddeyo gye byabadde bimu byagenze mu maaso. Okay. Kale okirungi ogenda kubanga okola kingo ontegeeza. So maybe atanaba kubanga ategeera ekigenda mu maaso. So omusajja ono njagala banjulira abasinga mutera mulaba wali ssaawa 4 ez'ekiro ku program gye bayise Access. So ladies and gentlemen, allow me to welcome my brother, that is a MC Chie. Good to see you on a Monday. Wagabe teri kwogera luzungu. Okize lutya? Nsanyusa okulaba olunaku lwa Monday. Sebo naye nsanyusa okusisinkana. Bwakedde okuteekako amaaso ewaka bali batya? Teri kwemulugunya. Buli lukya lwe tubala. Ate there is no tomorrow. The only day is yesterday and it is past. Okay. So in that regard, nfuba nnyo ku byaleero. Okay, so kekasere soko buzeke eri abakula basoda tusobole kubanga tutandika. Mbalamusizaako bannayuganda mwena abatulaba amanya n'eddoboozi bamulala MC Chie, Hype and Vibe, Mr. Tova ku status, each one teach one life one way. Better live it and love it. Tubebaza. Okay. Kubanga tetubasasula amasanyalaze. Okay. Tetubasasulira yaka. Definitely. Ne TV tetusasula naye nga basalawo okubeera kuno. Okay. So anyway, yesa soke tuyitaitemuko watugambye Redens nabadde sategedde ebivulu ebyabadde bigenda maaso over the weekend because mu kutegeera okwange so ekivulu bwe kiba maybe kyabaddeyo tekyabadde nga kyamaanyi. First of all, in the context nze wano ku Level Up ndiringa n'ebintu ebyamaanyi because man bali ku show ey'amaanyi. So kompiseemuko ku buvulu bwabaddemuko. Ebivulu sinti oyina kubeerawo obuvulu n'ekirala we tuba twogera ku events ezi happenings mu perception yo toyina kukitwaliranga it is being an entertainment event oyo gundi kuba n'okwabya abalongo naye ba event kati event yabadde ya weekend yabadde Liverpool Man U. Liverpool. Ye event etambudde mu ggwanga. Liverpool Man U. Yes sebo ndi wa Man U nyongera okujjukiza manyi muli ba kujjukiza. Okay. Yes sebo ndi wa Man U. Okay. A proud Man U and. Ayasembye teba golo wade bamuyitani. Sagala nnyo kufuba ku za golo naye kikulu kyomanyi win eriwa. Okay, so njagala twala kakisakano just okutumira ko bachaliba nga bawagira Manchester United. Yes sebo. Kubanga ate mwatuse ku buwanguzi ati namwe mwebale kubanga mu. Twejusa n'okwejusa lwaki Liverpool teyatukubye yabadde yamba mmwe. Antu katolaba anti kiriwe ekiti. Olaba eyo feeling gye mwafunye nga mumaze okuwangula. So mwebale tubaniriza mu feeling abwetyo because iffe kibadde kya twali twakimanyira. Okubanga tubeera musanyu buli Monday. Mwakimanyira naye kiki ebikopo nga temu bitu kiki. Kiye tutandike kubikola amakulu. Katandike Kyabadde mutakikola makulu. So basically ebintu bingi byabadde over the weekend actually ebintu ebimu tebyabadde birungi. First of all katandike n'okufiirwa. Omuyimbi ow'eggwanga basically he's one of promising talents actually. Omuyimbi amanyikiddwa nga Nandor. Yaviddwako taata we olunaku lwa weekend naye nga ekyasinze okuneewuunyisa abayimbi tiba oba maybe akyakula but solidarity ndaba tiyabadde nga bwe badde mu bayimbi abalala abafiiriddwa abantu baabwe. So simanyi gwe wagezezaako n'okino tusinga ekintu bwekityo because bwetunuulira abantu abamu ababaddeyo the likes of it's like Hasako Joyland abana baffe noni bano kitegeera nalabyeko ne Big Eye naye teyatomidde mwana yagenze na just okusaasira family eri omuyimbi amunaabwe that is nanyini mpologoma Nandor. Ensonga eyo kiye gwe wagirabye otya?
First of all, kyakunyolwa nnyo okubanga Nando yafiiriddwako tatawe. Because ebiseera ebisinga ffenna tukolera abazadde baffe kola ki? To make them proud to their energy, the hustle they invested into our well-being. So it's always unfortunate omuzadde oba omwana okubeera nga awulira tannaba kulabika nti atuuka ku level ewa muzadde we kyabadde asuubira kyetaaga. Because tata wa Nando ogenda okufa. She's one of the artists asawa zino abali mu new generation aba making rounds. Naye tata okufa first of all nga maybe tabaddeko na ku concert ye or maiden concert to see the fruits of her daughter like winning. That is a lose for Nando. And yeah, ngera Nando akyali muwala muto. She's right now ate nkiwanti esawa zino nga mu family. She's a breadwinner. Chie tugambe maybe campaigns nze ziretedde maybe abayimbi okubanga maybe tibalaze okunyolwa eri muyimbi munnaabwe. Sijja kitweka ku campaign kubanga kyo kibaddewo. Abayimbi ba wano abasinga oba basitabe tuyita abaffe. Ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo okubalaba mu bifo eby'ennaku. Nti buli omu simanyi oba it is about simanyi kibibe bikatambala oba stardom. I will give you an example. Joey Landa had to be there because she's the first person to Nando. Definitely. I think oba funye call logins bayina kubanga basinga okwekubira. So that wasn't an issue. Kubanga naye wali Joey Landa bade yakafirwa brother we. You remember very well. Not even after 5 months. But Joey Landa avayo kuna yogerako ku kintu wekityo. Yes. Ndozo kiraba kigera kitambula. Okuzaire mabega. Gravity omutujja ina wano byakolimira bakyalibe. Kyali kitalo nnyo kulabanga afiiriddwa mama we mu bulamu. Naye nga abamu abasobola okulabika nti ba making the future bright. Bright wembeera naawe muhaso ne tutuuka nga ffenna tetukyetaaga nnyo obanga tetukyawanka wante tulina njala. I expect you to be there for me always, like nga waliwo ebintu ebimu sirina kukubira simu. Me and you know tulina times etuyiseemu. Naye okubeera nga nyina blood wange gwe nali naye from day one. Ne mulaba nga taze in that trying time. Ekiba kitegeeza aba equivalent to zero. Amba simubala. Kamalirize mpozingo yagala kwogera anti kati jaga tusambe mukoso tugere ku nsonga ezenjawulo because obudde nabo andaba si bulungi nnyo so naturally the other thing which is in a general term humanity agenze ekendera humanity agenze ekendera nadala mu ggwanga yaffe ne morals zifudde nti kati no osanga ne okuba kuziika osanga abantu nga tebagenze kuziika nti they have come to mourn. People come to make sometimes friends abawala bazze kola bagenda kulya nyama bagenda kunywa mwenge tebatuuka na kuziika basanga mu makubo nga bakola ki bali kuntiza nyama. So wekijate mu mbeera ya bulijjo nti kati okufa tekukyakola nnyo mawulire. As they say nti funeral rice is always good, tastes good, but when it is not yet in your compound. Omuchere guwoma nnyo ogwolumbe naye nga teguli mu compound yammwe. So mpaka nga kiba tuseeke wammwe we bali kitegeera lwaki tebaziikirako bannaabo. But at the end of the day as the entertainment fraternity mlayinza okugamba because at the end of the day we are all stakeholders maybe lwaki ffenna ffe tetwalabise because at the end of the day ojasanga naawe nabadde ne cookie actually nabadde ne cookie tuli mu saako yemu ate anyway nze nzakyasinze kubanga wano bateekako netteeka nti wowe okubisa ku cookie ekifaananyi oyinza okuba gwaddako tetuziise wano buli muntu nze mbaddewo mu kuziika si kadaama si waki. Guys, so it is always human and death is a part of life. Omulabe mulungi akyali ku level up tubajukiza tukyali mu kanyomero ke bayita hot sauce whereby tuba tusako ebigenda maaso mu entertainment business so tukyali wano ewaka so nga tuvuddeko awo so Azawi yamaze naye n'atta album ye gye tubadde tulindiridde gye bayita Lost Files. So mabega kawo wabaddewo ebiyitingana that Swang's Avenue 80s ekintu kye bayita favoritism nga ina abantu abamu beewa priority
okusinga abalala. At the end of the day they are all competing in the same market. So ngagwe chiye Azawi oluvanyuma okufulumya album ye Lost Files kuliko enyimba ezenjawulo tesi nyingi compared ku album gye yasembayo okuta, that is Sankofa. So basically what are you do you think it is a good thing for Azawi? Sankofa omanyika nyimba meka? Ninza kubanga sizijukira naye baluza nyandu tegeera. So to me it is something good and beautiful. An album impya Lost Files according to Azawi yagamba zezimu ku nyimbe za Afrika. Ziyafisa ku album eri. Aisegeera. Yes. All right. So basically wotunulia so far nyimbe za fulumyemuko basically there is so much relatable one waka. First of all, njagala culture ya album ziwanu we are just adapting first of all. Nti wotunuliranga okuva kwene eriwo currently but the recent one. Ojaji tunulira nti yatambula kitono. Yeah. Ekitone nyo wona aba manyike nyimba nga zizo. Ojja kuba omenye nyimba 3. Cholinga ogamba wan bebe kuli yashasinze okola ekintu ekyamanyi when it comes to a real hype of albums. But still we measure music naddala okusinzira ku ground how it has moved. Obo kitegera. Waliwo ku releasing an album for formality and for adoption of the moving situation. Everyone is releasing an album. Naye after releasing an album, first of all, abantu boyimbira by your kind of target audience, are they receptive to the kind of album you are releasing? Wekibanga si kyekyo kiri bwe kiti okay sijja kigaana nti kirungi kubeera nti we have adapted the culture of albums. Naye nga bana Uganda bo mu butuufu byabo okuleka nga music omaze kulabika nti omaze muteekayo maybe noba wane video newe ogiteera mu audio muganda wange abebweru aba ku Spotify bagenda okulya naye nga wano ewaka awa omuyimbi abatagenda abajja kijjamu enjawulo because bana Uganda bo bakyali first of all we are not data friendly. Definitely. Online. Fetu kyetaaga presence ya maanyi online. Okay. Nti oba tunuliddemu abantu abasinga okubeera online 24/7. Be bantu abali mu central wano mpozi ne some towns within Uganda regions. But ebiseera ebisinga bana Uganda bo tebanaba kulabika nti ojja kulowooza nti ku millions 45 otadde album nti ofuneko millions 18. Wonabo zifunye ekinene nnyo bagenda kubeera nga these are people that streaming out of the country. Okay. But so, it's a good adoption idea nti nchitunule wenchitunulya mu ng'omuntu nchitabira ddala. Ate kya favorism eri mu songs olowooza okyogerako ekintu ekyo because olaba balina mwagaana n'abaana. Because waliwo abayimba abamaze omwaka mulamba nga tebalina luyimba. Ndowooza songs egenze growing a big. Woba tusigwe vision bearer or swangs. Or if you don't know the vision of swangs, kizibu okukitegera kye bakola ki? Kye baliko oba kye bagoba. But in most cases woba otunuulidde the kind of brands ze babasazeewo ne bachuzinga or they have decided to go with those artists. Ebiseera ebisinga baba balina ensonga lwaki babatutte because they are to help into their visionary achieving their mission. So mu mbeera yange gye ndaba buli omu ali mu swangs aina his or her own audience. Oba aina targeted direction gyayagala okutekinga. Naye katika mbuze audience ya Azawi'S eyawukanamuko ku audience ya Elijah Kitaka, eyawukanamuko ku audience ya Vinka, eyawukanamuko ku audience ya Winnie Wanjibo otunuulidde. Woba kitunuuliramu musically bayinza obutawukana nnyo. Now I'm talking about the ground of Uganda. Bayinza okuba nga tebawukana nnyo. Mukatale nga there is not that big difference. Yeah? Naye nga ojja kutunulamu ab'ensusso Azawi ne Kitaka. At least bo be bantu boyinza okugamba their sound nsobola okusindika Azawi ku Ratatom.
nsobola okumusindika ku Rebel Salute Nwangi simba sina kye mwetaaza wane waka applyinga and of course reception ya music wabwe yemu but kiri kyemban dentunulira nti wotunulira mu brands kati ngono mwana gwe bakasayininga Zafarani she had targeted the local urban market nti ojja kumulabira ddala she was a right candidate to okubeera nga blending aba David Lutalo bano ba oba maybe already baliwo n'omuntu akola ekintu kyekimu Winnie Nwaji because when wawuliza music wa Winnie Nwaji basically naye alinga local urban market kituufu but it goes back to the character. What I've been telling you in the first place is these people a magnet attract positive ono watch no lead them in depth of it ojja kulaba bafani ba Nwanji wetwali wane Lugogo wamulaba almost bafani ba Nwanji bamufaanana that applies to Vinka era ne bafani bani bojja kulaba nga lifestyle bayina engeri gye bakola ki olinga gamba ne bafani ba kitaka bamufaanana nyina ebintu byesobola subscribinga naawe bribe nyizo kwegombako ekintu Oyinza kunegombako eddoboozi nyinza okwegombako eddoboozi nyinza okwegombako maturity lyrical maturity nyinza okwegombako engeri gyo executing lines izo nyinza okwegombako style y'ennyambalayo oba byoyogera oba kitegeera so very many compliments omuntu zayinza okuborrowinga ko subscribinga to okay so nga tuvuddeko awo so basically bwebanga onyumirwa embali ya Azawi'S so basically yatadde batadde album so sogera no ginonya katubagalize ereme kuba ku kisenge because the sankover teyamalayo okay fine cool so nga tuvuddeko awo njagala tumirako abana aba social media naddala abali ku TikTok banange mukyusemuko njagala bajukiza kintu kiri kimu kyokka ddati tuli mu ggwanga Uganda te Uganda tulina obuwanga naki Nennono ekitegeera so waliwo stories zibadde zitambula over the weekend awo zimu nga abana okuva eri mu ttuba lya TikTok zibeekola ndo ate nga abana abantu balina influence ekitegeera so mbadde nsaba bannange ebintu ebimu tulowoozeko ku bantu abalala waliwo ebintu byotagenda kusaba wekijja mu culture yaffe omanye ebiseera ebisinga kizibu enzige okubuuka n'ensenene oba okitegeera so you can't go in a society nga tojjaayo kituufu naye ekyo kigenda kuva mu mbeera ey'abantu bo bwe basazeewo okubeera ne bannaabwe bripe we mba nkutegedde nti oli musezi gye buva ne gye bulaga ngenda kutya okubeera naawe ekiro kati waliwo okuba nga oli musezi naye nga toyagala abantu bategeere oli musezi naye nga nkitegedde abantu bakitegedde oli musezi anti kati nawe oyagala kweyisa ng'omuntu atali musezi njagala kweyisa that's where I always find a problem oli musezi yesebo naye mu bantu toyagala kulaga muno liki oli musezi okitegeera naye ng'ekiro bakusanga okola ki ng'onoonya kulya kuki ku nyama okitegeera so at the end of the day olowooza kifaananyi ki ky'oba osiiga eri we tuba tukutegedde nti oli musezi era nti osera anti ovaayi nowegaana of course oba olina okwegaana era buli mu mbeera olina okwegaana tubalabyeko wano abantu abakoleza ebyembyone naye n'agamba nze sinnakikola sinnakibaamu oba okitegeera mu mbeera eyo wali abantu abakivaamu ojjukira ebiseera bya John Black yakiwangula ekintu mu mbeera eyo njagala let this be a general statement to the public yeah it is about how we are being nurtured and nurtured by our parents okay so kisinziira ba TikTok baffe betulaba leero nti ba influencer be baliwo bwobanga betulabirako nga bye bakola okufuna sente oba okubeera mu state gye balimu these are the kind of things they are doing to earn a living or to portray what their lifestyle is that is one thing that jensobola ogamba nti kikola ki that is immoral ate nga tekisobola kukirizibwa by our African society okay. So mu mbeera eyo kigenda kuddayo engeri ffe gye tugenda okulabangamu abantu abo either tubaboola bwe tuba tetubabodde balina okuvaayo batuveemu tetugenda kubeera nga tuwegayirira mu mbeera ze tumanyi eziri tabu to us okay.
Yes. So ache kumende ku BTM television Uganda nga tumaliriza naddala abali ku level up Monday manyi tubatu tuisaamu ku byabadde mu weekend. So tetusobola kukola kintu mulundi gusooka n'okikola ogwokubiri tulinda gwakusatu mwatulire wasooka gwe n'otulaga mwatulire kiye nkuwadde platform mwatulire sebo bubi naye wasooka n'otulaga nti gwokola kino ne weekuba engalo kintu kyaki kya bulungi kintu kyo nti gwe tokirinamu buzibu ne tugamba we have been lenient. You came and you do damage control to the public. You did a damage control to the public. No salawo ne tuddamu ne tukwadoptinga. Yes, honestly, to me, Chicken, I've met him several times. Ebyaddala. Kale. Naye tosobola kungamba omulundi ogwasooka wakikola ne tukugumiikiriza. You came back and did a public damage control. Okitegeera. Let it be with or without evidence, but ewali omuka tewabula muliro. Because in the first place twasooka okulaba nga gwe sebo oli mu buliri sebo weddidde ki oli mu finga mpola nedda so basore banyabo badinage gatubaliza tetugenda kuttira ku liiso indike in our society please kijanjale kibunze nyanye bunze munyanye namu bajijjamu mudakika 2 Eddy Kenzo yagala sula otawero because waliwo ka audio ka sound akafulumye ngagezaako oba yabadde aweereza voice note mu group so ngalinga gamba ayagala kusula otawero ku kintu ky'okulembera abayimbi naddala mu federation kirabika waliwo ebitagenda bulungi ebiri makati awo mu federation so mundabe yo because Eddy Kenzo siye mukulembeza agende soko okuwanga asudde otawero wan tujjukira bulungi Waikibenda yaliko president wa UMA then nga tanamalako na kisanja kye nasulawo ki Saulo tawero sini nakola kina akikwata wano Kenzo natandika movement ye ya federation ne bamwesiga abayimbi banne abamu ne bamuwa obukulembeze wetwalabye n'omukulembeze w'eggwanga we yatuuka okumuwa ekyobwa presidential advisor in terms of creative ekyayi kitaliiwo kwegamba kino kigejjamuko so abadde akitambuzizaako guno mwaka ndowooza tuli mu gwakusatu nga kitambuzizza so wenjogerera kati ayagala suula otawero ensonga eyo nga tumaliriza anko ki twagala okwebaza omukulu president wa UNMF Uganda National Musician Federation Eddy Kenzo for the test of time of personal investment and sacrifice to the industry. With that very point, we want to applaud you and thank you very much, Eddy Kenzo. Tumukubire mu ngalo. Ekyo tukikubira mu ngalo. Okitegeera tuze tukyetaaga. Kenzo, first of all, why I'm complimenting him, Kenzo wano tuze tumulabanga atasoma. Si bwe kiri? You know, it is a public secret nti Kenzo teyakola ki? Bagamba teyasoma. Naye wabanga Kenzo yali teyasoma olunaku olwaleero n'asobola okulabika nti aliidinze too many debates about the Uganda Music Federation. Essaawa zino we have to first of all accredit him for what he has done. The question is, why is it at the time that he wants to quit? What has gone wrong? Enkokola zifuse enkokola ate Kenzo muntu wa mazima kirayika wali abatagala mazima. Amazima go gaze gabeerawo tuze tutegeera because bribe nawe woba ofunye tusobola okutegeera nti okoze eki mfunye teri mutigwe bakubanga teguliko ki teguliko kibala. Kenzo lunaku olwale wagamba nti asudde tawero bwe papa against to another level of big challenges jatagenda kola ki tagala kuba involved into that kind of things. Anti yenyigira damazina genchima. Bamusibeka amatu gembuzi. Anti kakati this is what is going to happen. Do you know why some people on national seats bagala kuva ku ntebe? But anti was stepping it down. I mean there are things that are going to erupt. Okitegeera. Nti Kenzo ebbanga lyakamalanga akyasavinga. Abadde stability nali naye juzi wane omegera ne mugamba webale kola ki?
ebigambo byali bingi naye kakati tulabye n'agamba bwe kiti ate nno tukyakola ki. The main goal or the main achievement Kenzo gye tumwetaaze ennaku zino essaawa zino all of us in the arts industry badde copyright oba kitegeera kati kiika nkubuuza kino ekigambo essaawa zino nsanyuwa okusala ekirimi njagala kubuuza mu bbanga ttono Kenzo lyabadde nga president wa UNMF. Yes. Osobola okumpayo ebintu bibiri byogamba bino bwakiri abikoze. Ebintu bibiri. First of all, he has organized abadongo ne babeera wamu. Majority of the percentage abasobodde 70% Kenzo yabalina majority. Okay. Abalala baganye the 30% ojja basanga nga because they are subscribed to a political party, that's why they can't surface. Ekyo kyo kiri awo. Number 2. An illiterate controlling the people who are literate and some who have is that decided. An achievement? It is an achievement. How is it adding up to let me tell you, let me ask you. Let me ask you. Gogamarachi bagamba lero nti gundi kabajewa segona batekeye walukagga. Gobalaba babiri bakwatagana. In terms of books, I'm asking how is Eddy Kenzo's being an illiterate kind of person? How does it turn to be an achievement? An achievement. First of all, it's an achievement. How? That's a personal achievement. First of all, it is not personal. It's personal. Let me give you another example. Katumadiriza ne example. Katumadiriza ne example. Gwokimanyi lwaki Bobi Wine olunako olwaleero n'abayivu bali bagamba abayivu abasize bamukuba. Why? Kanguze kibuuzo. Kirimu kiti kamalirize. Kale sanda sambyako tugenda. Olunako olwaleero Eddy Kenzo, he has been in a position okukulembera n'abalina okumukulembera. You believe it or not, abali balina okumukulembera batamukulembera. Ensobi naye yali yaabwe. So, in Ugandan settlement, kankuterezemu. Wanigambe Eddy Kenzo kyakoze alaze eggwanga, alaze abantu ab'enjawulo dati okusoma ennyo si kwe kukulembera. Okukulembera bwe busobozi. Ekitegeeza kiyinza kugamba. Maybe wankiresemu eyo ango. Kiki kyotategedde mu bye nakugambye? Okufuga batali abayivu kyobadde oyagala nkyuse. Okay. Nekirala kiri bwe kiti Kenzo getting back to the depth of the matter, wetunuulira Kenzo ebintu byazze akola okuva Waikibenda we yate Entebbe. Kenzo kyajjanga kipya. Kyajja kipya. Yes. Okay, Waikibenda he was for an association. Yes. So Kenzo is an overall because the federation covers associations and clubs. So Kenzo ekintu ekirala kyasobodde okwachivinga kwe kubeera nga asobodde okulabika nti kickstarting corporate movement. Already yaliwo mu umma. Did it even reach to an amendment stage or status? Okay, kale nakyo tukimubaliza sebo. Because byonna betwogerako to each and every creator, byonna betwogerako bijja ewantu ebyo omuntu omuyi yafunyeemu atya. Manyi kigambo okuwuddisa kitegeeza soko nyambeko. Okuwuddisa kwe kubuzaabuza abantu. Kati nja kukomaawo. Kirese kola kyekigambo. Akitegedde. Kati nekirala. Because tosa kungamba. I've been giving you corporate already umma yali ekitandise. Kibaddengawo. Onaza umma yakitandika ne kikomawo. Kyali mu pipeline already. Because if Kenzo was like the problem solver, emyaka esatu. Of course, there are still proceedings. For how long? To achieve the corporate. Wale take eryaje ly'amaje erya UPDF act ya wale libakyusa muko teryamana ne myezi 2 nga tebana kuliteekako. Ate corporate maze banga ki nga bayimbi they are advocating for corporate. You see, corporate is another different thing. See, a bill. This is not a bill of a marriage bill. Corporate is not a bill of marriage bill. Nedda MCG. Jagalo bitegeero byawule. Because tuine bintu. By the way, you're only speaking to the side of musician. Corporate covering all the arts sectors. Domain is kubanga is covering. Nti Kenzo at least asobodde okulayika nti ayamba abayimbi. Nabali batasobola kweyamba nabali basobola okweyamba na kickstarting a corporate to where it is its status. My only challenge is one to Kenzo. Kenzo wabasazeewo at this point okubeera nti ava ku ntebe. It is only one thing. Kenzo should be ready for the results of his course of service.
nti Kenzo ebbanga lyatulidde mu ntebe ng'oweereza Uganda National Musician Federation kakati abantu we baagala okulabika nti baleeta all the funds and the things that the government has been investing in the federation. Now the time is coming whereby people baagala okutegeera nti ziri sente zali wa musolo okay agivuddeko entebe kigenda kugwa kitya. Ate ekyo kimwanyi musajja mugeza ino kubanga nabyo yabibala boxes zonna nazikola ki nazitikinga tosobola kuvaayo n'ogamba please I'm resigning but you have no clue about all such kind of things. Okay. Yes sebo. Alright, so chiye tukwa nenga kongura Eddy Kenzo nze Kenzo mbadde mwagalako ekintu kimu yagambe wavira mwacholi ate Kenzo kimwanyi ne wasuula entebe eyo wa president ayina ekya presidential advisor senior one. So osobola okumuta ku bucho bwa president naye ate n'omusanga ng'oyagala kutuusa nsonga waki. That's when nga president bamulonza zeeko naye waba tebamulonze ayinza obutatuusa. Kale abalabi abalungi ba BTM Television Uganda katsoke tugendeko mukuumulamuko then we tukomawo basically tugenda kubaga tulina guest omulala then masukao tugendako ne amawulire agafa ebweri wa Uganda because level up tetukoma wanoka because man twagala buli because tumanyi mwina abayimbi abalabe bemwagala outside Uganda so as well masoka tugenda kubanga tuwategeeza bifa wabweru wa Uganda naddala when it comes to the entertainment business. Okay, so nakulale ngina kozesa nnyo Oluganda nga just impeshitiibwa eggwanga lyaffe Uganda ate kubanga nange obwakabaka bwa Buganda bwampa olukisa kubanga nkolera mbwakabaka bwawe koze ne musajja nveeri Bunyoro ne olunyoro do luweereza muddi. Short commercial break, we shall be right back. Keep it locked.